How do we classify copper T? Hormonal and non-hormonal. Hormonal and non-hormonal, but the most important classification you should know is first generation, second generation, third generation. Intrauterine devices, intrauterine contraceptive devices. Okay, first generation, any idea? Do you know any? There is something called Lippi's loop. Second generation is copper T, copper T 380A, multiload 375. Third generation, what you have? What is that? It is called Mirena. Levonorgestrel releasing intrauterine contraceptive device. Levonorgestrel releasing intrauterine contraceptive device. These both are inert. This is medicated. So first generation we have Lippi's loop, second generation we have copper T 380 and multiload 375. These both are provided free of cost by government. And Mirena, levonorgestrel intrauterine contraceptive device. See, it is a T-shaped device. This is another copper T which has a fin. It has a T on, it has a fin. The one which is having a T is called as copper T 380. Okay, it has copper wiring. See this stem and the arm. This A stands for arm. Okay, A का मतलब है it has arm. In multiload there is no A. There is only 375. Multiload doesn't have an arm. It has fins. Copper T 380 has arms. Okay. Why 380? There is 380. The surface area of copper T is 380. See? This is the stem. This is the arm. Okay. Stem will have approximately 314 millimeter square out of 380. The rest will be in arm. Rest is in the arm. If you add total, it will be 380. 380 is 380 millimeter surface area. A is arm. Likewise, multiload 375 has 375 millimeter of the wire. See that it has a wire. It's goal. Okay. Wire ta mane erom asche. Okay. These both you should know to identify which one is 380, which one is 375. These both are provided free of cost by government. Coming to the mechanism of action. How does copper T act? Copper T 380A, it has another name. It is also known as Paragard. G-U-A-R-D, Paragard. G-U-A-R-A-D, Paragard. Mechanism of action. How this copper T is acting as a contraceptive device? Why do we use copper in this? Suppress the sperm motility. No, copper doesn't suppress the sperm motility. See, this copper, it is a foreign body. This foreign body, when we keep inside the endometrial cavity, it produces a irritation to the endometrium. This irritation will cause false spasmodic movements. This spasm, okay, what will do? It will expel out the contents of the
the zygote. Okay, ultimately it inhibits what? Implantation. So if there is a zygote, if it gets implanted, the copper T what it will do, it will produce an inflammatory response because it is a foreign body. Uterus will consider it as a foreign body. When a foreign body is there, it will try to expel it out. It will contract and it will expel it out. So the zygote is expelled out. That is one mechanism. Most important mechanism is that only. It inhibits implantation. Okay. Apart from that, it also has what? It has copper. Few studies suggest that copper has anti-spermicidal properties. Copper. But this is the most important. If they ask you what is the mechanism of copper T, you should say this only. It inhibits implantation. And because of the copper. Okay. See, it has মানে একটা স্টেম তারপর আরাম আছে নিচে there is a ball একটা ছোট বলের মতো জিনিস আছে why what is this for and it has a thread what is the use of this ball what is the use common sense see this is uterus okay the copper T will be placed like this okay if it has a ball here it will not expel out. This ball will prevent expulsion and it has a thread. The woman she can see herself or she can touch and see if the copper T is intact or not. If thread is there she can understand okay copper T is there. If thread is not there she can think that it has been expelled or it has gone into some other complications. I will come to it later. So mechanism no doubt. Then timing of insertion. When will you insert copper T? Timing. There is something called post-placental insertion. Post-partum insertion, interval IUCD. Post-placental insertion, post-partum insertion, and then interval IUCD. What is post-placental insertion? After delivery of the placenta, but there is a time. Within 10 minutes. of delivery of placenta. Placenta delivery হওয়ার পরে 10 মিনিটের মধ্যে আমরা কপারটিটা ঢুকিয়ে দেব. This is called post-placental insertion. From 10 minutes to 48 hours. দুদিনের মধ্যে যদি আমরা কপারটি ইনসার্ট করি we call it post-partum insertion. What is interval IUCD? Any idea? No? Interval IUCD is 6 months. Six months after 6 months after delivery or abortion. After abortion, if you give IUCD, we call it post-abortal insertion, contraceptive insertion. Okay, so post-placental insertion, post-partum insertion, interval IUCD, 6 months. Apart from this, there are 2 times during lactation. I told you during lactation there is lactation amenorrhea for 6 months if she is completely breastfeeding.
If she is partially breastfeeding, there will be lactation amenorrhea for 3 months. In spite of that, people will get pregnancy. At that time, we can insert IUCD. Okay, we will have to just check if she is pregnant again or not. Okay, and then we can insert this IUCD during lactation and emergency contraceptive. What is emergency contraceptive? Emergency contraceptive is when you are not expecting a pregnancy, but there is a sexual intercourse and you don't want to get pregnant. Or if there is when you used a contraceptive device and it is failed. If you have used a condom and condom breaks, at that time you will need an emergency contraception. Copper T is the most effective emergency contraceptive device. It will act for 5 days. Till 5 days, from the time of sexual intercourse till 5 days, it is very effective. Most effective emergency contraceptive device is copper T. This will be an MCQ for you. So no doubts in insertion. Copper T has some features. Copper T and PID. Normally there is a confusion. People think that copper T causes pelvic inflammatory disease, but it is not true. The cause of the pelvic inflammatory disease is because of contamination during insertion. আমরা যখন copper T টা insert করছি, we use a method called no touch technique. No touch technique we insert it. মানে from inside we will not touch it with our hands. I will show you that. First 20 days there is risk of PID. After 20 days there is no risk of PID. Ectopic. There is something called absolute risk, relative risk. When you use a contraceptive device, ultimately the risk of conception will decrease. তুমি copper T use করলে conception rate কমে যাবে. The rate absolute risk decreases, but relative risk increases. Relative risk for ectopic pregnancy. Because of copper T, if a patient gets pregnant, there is more chance that it will be an ectopic pregnancy. Understood? কারণ এখানে তো টিউব আছে. There is a physical hindrance here. So there is more chance of ectopic pregnancy. Relative risk is increased, but absolute risk of ectopic pregnancy is decreased. Contraception of choice. Contraception of choice. In some people we use copper T as the contraception of choice. In diabetes mellitus, people with GDM, diabetes mellitus, contraception of choice is copper T. Controlled heart disease, HIV patients. In these 3 patients, contraception of choice is copper T. In HIV patient, the contraception of choice is copper T, but in HIV patient it will not prevent the risk of transmission. Okay, if you have to prevent the risk of transmission, you will have to use a barrier method. STD prevent করার জন্য you should use a barrier. Copper T is not a barrier. It is a contraception of choice, but it will not prevent the STD infections.
Then most, this I will tell later. Okay, what are all the complications? These are all the complications actually. Okay, what are all the other complications? See, if there is a uterus, copper T, you are inserting. Okay, during the time of insertion, usually it is a painless thing. But certain females, they will go in for vasovaginal attack, vasovagal attack, vasovagal attack. They think it is painful, and they will go in for a shock, pain shock. We call it vasovagal attack. Okay, now I am inserting the copper T. Okay, I may insert kurchi. Either it can come down, either it can go up. Yes. So the bhitre chole gele we call it perforation. Mane uterus ke cross kore, it has perforated the uterus and it is inside the abdominal cavity. It can get perforated or it can get expelled. And it can cause irregular bleeding. So very easy. ইনসার্ট করার সময় পেইন হতে পারে, ঠিক আছে, vasovagal attack, উপরে ঢুকতে পারে perforation, নিচে এসে গেলে expulsion. If it stays inside, it can cause irregular bleeding. And copper T causes, I told you PID. Most commonest causes actinomyces. Actinomyces. Most commonest cause of PID in copper T is actinomyces. This is an MCQ. Okay. So these are about the complications. Then when we should not use a copper T? Contraindication. Contraindication, you remember A, B, C, D, E, F, P. Okay, A for if there is any anatomical distortion, anatomical abnormality. Okay, if there is bicornuate uterus, if there is unicornuate uterus, you cannot insert copper T. It will not stay inside. We cannot insert in unicornuate uterus. If there is any anatomical abnormalities, we cannot use. If there is any undiagnosed bleeding, undiagnosed, পেশেন্টের ব্লিডিং হয়ে যাচ্ছে, মাসিক হচ্ছে, বাট কিছু কারণ নেই. ব্লিডিং ক্যান বি বিকজ অফ সিএ, ইট ক্যান বি বিকজ অফ এনিথিং এলস. কিছু কারণ ছাড়া ব্লিডিং হচ্ছে, কারণ আমরা জানি না, at that time we cannot use. C for cervical cancer. D is distortion, distorted uterine cavity. Okay, if the shape of the, normally this is the shape of the uterine cavity. If the shape is distorted, okay, because of any abnormality, or if there is any fibroid here, okay, the shape will be distorted. If there is any adhesion inside, Asherman syndrome, the uterine cavity is distorted. E for endometrial cancer. F, fibroid. P is for pregnancy. Pregnancy or puerperal sepsis. So very easy, you will remember this. If there is any anatomical abnormality, if there is any undiagnosed bleeding, if there is any cervical cancer, distorted uterine cavity, if there is endometrial CA, fibroid, pregnancy or puerperal sepsis, we cannot use copper T. Apart from this, there is a peculiar contraindication. Okay, copper T, Mirena.
Mirena we cannot use in breast cancer patients. For breast cancer patients we cannot use Mirena because breast cancer patients they have progesterone receptors, estrogen and progesterone receptors. Breast cancer occurs because of the overexposure of this. When we আমরা বাইরে থেকে আবার progesterone দিলে it will be a risk for them more. ঠিক আছে, so breast cancer এ আমরা Mirena দেব না. Same wise in one disease copper T is completely contraindicated. Copper T, what is that device? What is that disease? Copper T, copper toxicity, Wilson's disease. So in Wilson's disease patient you cannot give copper T, you can give Mirena. Breast cancer patients you will not give Mirena, you can give copper T. Got it? Now about Mirena. So I didn't tell you this timing. Copper T 380, multi-load 375, Mirena. Okay, we can use copper T 380 for 10 years. Multi-load for 5 years, Mirena also for 5 years we can use. What does Mirena have? Mirena te ekta reservoir ache. See, it will be like this. This reservoir will have levonorgestrel. Okay, levonorgestrel reservoir of 52 milligram total. ওর মধ্যে 52 milligram আছে, but per day 20 microgram per day. Progesterone release হতে থাকবে, 20 microgram per day release হবে. Okay, so Mirena is a progesterone. Mirena mechanism of action কিভাবে হবে বলো? Progesterone I think we already seen. Progesterone আমরা বাইরে থেকে দিলে কি হবে? What does progesterone do? How does progesterone act as a contraceptive device? Sorry, how it helps in contraception? Yes, very good. হ্যাঁ, নেগেটিভ ফিডব্যাকের মধ্যে যাচ্ছে, তারপর progesterone secretion inhibit হচ্ছে. Okay, so it suppresses progesterone. Then progesterone itself it causes what? হ্যাঁ, it implantation hamper করে, it causes changes in endometrial lining and it increases the cervical mucus. It makes the cervical mucus thick, so it prevents the entry of sperm. So our mechanism of action হয়ে গেল. It has progesterone the same way. Now you will tell me what are all the non-contraceptive uses of Mirena? Non-contraceptive uses. Apart from contraception, Mirena কে আমরা কোথায় কোথায় ইউজ করব? I told you, you told it reduces the progesterone level. Progesterone কি করে? Endometrial hyperplasia করে. It makes the endometrium grow. Okay, and if ওকে এখানে এন্ডোমেট্রিয়াম আছে, এন্ডোমেট্রিয়াল গ্রোথ যদি বেশি থাকলে ঠিক আছে ওখান থেকে শেডিং হয়, বেশি ব্লিডিং হবে. We call it AUB, abnormal uterine bleeding. Okay, if there is any bleeding কবে কবে হতে পারে? Increased bleeding if there is AUB, if there is AUB, fibroid, adenomyosis. In these conditions there can be more chances of bleeding. এই তিনটা কন্ডিশনে আমরা Mirena দিতে পারি. এই ছাড়া endometrial thickening, we call it hyperplasia, endometrial hyperplasia and endometrial CA, cancer. এই দুটো জায়গাতে আমরা ইউজ করতে পারি. Okay, now we will
identify these instruments. Instruments class already hoye geche. Then I will show you how to introduce a cooperative. What is this? Sims double bladed non-retaining metallic speculum, metallic vaginal speculum. Okay, what is this? No, this is a Kelly's forceps. What is this? It is a multiple toothed valcellum. This is a uterine sound. Okay, uterine sound, why do we use? To measure the length of the uterus. But why do we call it sound? Sound কেন বলি আমরা? Initially it was used by surgeons. Okay, they used sound to insert it inside the bladder. Urethra দিয়ে ওরা bladder কে push করে bladder এর stone কে ওরা stone আছে কি না ওটা দেখার জন্য মানে এটা ইউজ করেছে. Even if there is any stone inside the bladder, if they insert it, there will be a sound when it touches the stone. Okay, for that they used. Later they found out it does not cause perforation and there is minimal risk of perforation. So then we started using it to measure the uterine length. Okay. Before inserting, I told you the time of insertion of copper T. আমরা কবে কবে copper T insert করতে পারি. Okay, this Kelly's forceps we use during postpartum or post-placental IUCD insertion. যখন বাচ্চাটা হয়ে গেছে at that time আমরা Kelly's forceps কে আমরা copper T কে এইভাবে ধরবো. এইভাবে ধরে see if there is a uterus, আমরা uterusের ভিতরে insert করে দেব. Insert করে we will position it and then we will take it out. This Kelly's forceps is used in post-placental or post-partum contraceptive insertion. In interval contraceptive devices or and if normally when bhabo if any time if a normal she is not pregnant, okay, if she wishes to take copper T, when will she take? এরকম কিছু টাইম হতে পারে? আমি বলেছি অ্যাবর্শনের 6 months এর পরে আফটার ডেলিভারি এই টাইমই বলেছি. হোয়াট অ্যাবাউট নর্মাল পেশেন্টস? Before ovulation, okay, because after ovulation there is chance of pregnancy. আমরা যদি আবার copper T insert করে দিলে pregnant হতে পারে. So to prevent that, in first 10 days of the cycle we will insert for a normal patient. So during copper T insertion there is no need of anesthesia. পেশেন্টের কোনো পেইন কিছু মানে বুঝতে পারবে না, ওর পেইন কিলার লাগবে না, অ্যানাস্থেশিয়া লাগবে না. ওকে, we will make her in dorsal lithotomy position. I will wash my hands. I will explain the procedure. If you are a male, you will need a assistant. You will need verbal consent from the patient. Yes, you can do. Okay, you should have explained the patient's you should have explained the procedure to the patient properly. And then you will clean the area, sterile draping এগুলো করে betadine দিয়ে swab করে. And then what will you do? First you will evacuate the bladder. Okay, why do we evacuate the bladder? না হলে ইউটারাসের উপরে ছাপ পড়ে থাকে. We will evacuate the bladder so that uterus gets free. Then what will I do? Then I will take the uterine sound and I will measure the length of the uterus. We can use something called an anterior vaginal wall retractor or a sim speculum. We don't have anterior vaginal wall retractor here, okay, but you see the pic. নেটে গিয়ে anterior vaginal wall retractor কেমন আছে পিকটা ছবিটা দেখে নিও. Okay, first I will inside the half. Okay, আমি কি করব? This is the labia. With my left hand
thumb and index finger, I will separate the labia. Okay, and I will insert the blade in such a way that the transverse of the blade is facing the anteroposterior direction of the vagina. Okay, and then I will turn it upwards 90 degree. Okay, now this is the anterior vaginal wall. Anterior vaginal wall আমি lift করেছি. This I can hold, or now an assistant will hold this. তারপর ভিতরে cervix দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, বুঝতে পারছিস তো? cervix দেখা যাচ্ছে তো? So inside the cervix I will put the cervix আছে, cervix কে আমরা valsamulum দিয়ে ধরতে হবে, anterior lip of the cervix. Okay, anterior lip কে দেখো yes, anterior lip কে আমি ধরেছি so that it will not slip. Now I will measure the length of the uterus. তারপর সাউন্ড দিয়ে আমি দেখছি কত দূর যাচ্ছে. ওকে, I will feel a resistance. ওকে, দেখো বাস একটা রেসিস্টেন্স আছে, ইট মিনস দ্যাট ইট হ্যাজ রিচড দ্য ফান্ডাস. ওকে, তারপর এই যে তারপর সার্ভিক্সের একটা আঙ্গুল দিয়ে আমি রাখছি, বাইরে সার্ভিক্স আছে না, আমি একটা আঙ্গুল দিয়ে রাখছি, আই এম টেকিং ইট আউট. ওকে, দিস উইল বি দ্য ইউট্রাইন লেন্থ. এখানে একটা মার্কিং আছে. ওকে, আই উইল আন্ডারস্ট্যান্ড দিস 1 2 3 এর কাছাকাছি ইউট্রাইন লেন্থটা আছে. আই উইল মেজার. তারপর এই ডিভাইসের একটা সেন্টিমিটার আছে, সরি মানে ইঞ্চ লেখা আছে. ইয়েস, সো this much is 9 centimeter. Okay, I know the length of the uterus now. Okay, এটা কাগজের মধ্যে থাকবে. Okay, this is copper T. What? This is copper T 380A. ওকে, এই হোয়াইট কালার টিউব আছে না, এটাকে আমরা বলি ইনসার্টার. this one is called plunger. Plunger will go inside the inserter during insertion. Okay, and there is a blue color bead which we can move. Okay, this bead এটা মানে কাগজের ভিতরে এরকমই থাকবে. So it will be like this. Okay, now I will move the bead. কত দূর এ আছে, I can move. ওকে, আর ইউটাস যদি ছোট থাকলে আর ভিতরে যাবে বিটটা. ওকে, I can adjust it according to the length of the uterus. What is no touch technique? No touch technique matlab I am not touching the copper T. We have to insert copper T with utmost precaution to prevent pelvic inflammatory disease. What I do, there is this T. Okay, এই T কে আমরা কি করি, okay, see I will fold it. fold করে একটা আর্ম ভিতরে ঢুকে গেছে, তারপর আরেকটা আর্মকে আমি ভিতরে যাই না, কিন্তু বাইরেই করছি. দুটো আর্ম ভিতরে চলে গেছে, বাট আই হ্যাভ নট টাচড ইট. আমি টাচ না করে দুটো আর্মকে ভিতরে ঢুকে দিলাম. ওকে, নাও আই নো দ্য লেন্থ অফ দ্য ইউট্রাস. ঠিক আছে, লেন্থটা 3 কাছাকাছি ছিল. ওকে, এত দূর ছিল, এত দূর আছে, আমি অ্যাডজাস্ট করেছি. ওকে, সো হোয়াট আই উইল ডু, anterior মানে vaginal retractor insert করার পরে I will insert it inside the cervix. Okay, see this will be incision inside the cervix. Okay, after inserting, যদি এটা এখানে থাকতো
it will be here, this will be near the cervix, এইটাই ছোট ইউটারাস। সো মানে এখানে এটা হিট এখানে হয়ে গেছে, মানে we have reached the extent, আর ভিতরে গেলে পারফোরেশন হয়ে যাবে, you will know that। তারপর we will take the plunger, okay, we will insert the plunger, okay। আমি প্লাঞ্জারকে ভিতরে পুশ করছি না, ইনসার্টারকে নিচে নিয়ে আসছি, সি আই এম টেকিং দ্য ইনসার্ট, ওকে, এটা ভিতরে প্লেস হয়ে গেল, ওকে, দেন আই এম টেকিং ইট আউট, আন্ডারস্টুড? দিস ইজ নোট অ্যাজ টেকনিক অফ কপারটি ইনসার্শন। এবার কপারটি ভিতরে আছে, স্যার ওটা ওইভাবে দিলেই মানে সঠিকভাবে ফিক্সড হয়ে যাবে? ফিক্স হয়ে যাবে। ভুল হলেও তো বুঝতে পারবো না যে ওটা ঠিকঠাক হয়েছে। আমি তো ঠিকই করেছি না, মানে দেখাচ্ছি তো, এরমই তো হয়। হ্যাঁ এখানে তো ঠিক ঠিকই হয়, ঠিক প্রসিজার করলে। মানে আমি বলছি ভুল হলে বুঝতে পারবো কি এটা বলছি। ভুল কি ভুল হতে পারে? মানে যেভাবে মানে ঠিক পজিশনেই লাগবে। দেখো মানে আর ভিতরে কি থাকতে পারে, ভিতরে কিছু নেই, একটা ক্যাভিটি আছে, একটা ক্যাভিটির ভিতরে তুই একটা জিনিস ঢুকাচ্ছিস, তারপর এটা প্লাঞ্জারকে ভিতরে পুশ করে এটা বের করছিস, খবরটি যদি এর সাথে না আসে, ভুল কিছু নেই, ভিতরেই আছে, ইট হ্যাজ টু স্টে ইনসাইড অনলি, ইয়েস। আচ্ছা, নাও ইউ সে, ওকে, এই কপারটির আমি বলেছিলাম অনেকটা কমপ্লিকেশনস, ওকে। ইফ দিস থ্রেড, দ্য ফিমেল শি উইল চেক বাইরে এর থ্রেডটা দেখা যাচ্ছে কিনা, সাফ ইফ ইন কেস দ্য থ্রেড ইজ মিসিং, ওকে, হোয়াট উইল ইউ ডু? শি ইজ কামিং টু ইউ, হাউ উইল ইউ ম্যানেজ দিস পেশেন্ট? স্যার আমার মানে কপারটি থ্রেড বোঝা যাচ্ছে না বাইরে থেকে, আমি দেখতে পারছি না, হোয়াট উইল ইউ ডু? ওকে, অবজার্ভ করছিস থ্রেডটা আছে কি না, ওকে, স্পেকুলাম ঢুকে দেখছিস, ওকে, থ্রেড আছে কি না, তারপরও থ্রেড নেই, দেন হোয়াট? তারপর কি হবে? ইউএসজি করলে দেখা যাবে। ফার্স্ট ইউ উইল ডু আ এক্স-রে, okay, or a transvaginal. If you have transvaginal ultrasound, well and good, transvaginal ultrasound is the diagnosis of choice. If for missing thread, miss thread হয়ে গেলে টিবিএস থাকলে টিবিএস করতে হবে, টিবিএস যদি না থাকছে না, you will do an x-ray, okay। This white part, sorry, this is copper, no, it is radio opaque, x-ray করলে বুঝতে পারবে কপারটি এখানে আছে, and this white part is also barium, this is also radio opaque, okay। So we'll understand কপারটি পজিশন কোথায় আছে, ইউটেরাসের ভিতরেই আছে, মানে এই যে থ্রেড আছে, if it has coiled inside, it can get coiled, okay, or it can get expelled, abdomen মানে মানে abdominal ভিতরে কপারটি থাকলে ভিতরেই থাকবে, yes, if কপারটি is not there, it means it has expelled। ইফ নর্মাল পজিশন থেকে অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছে কপারটি, আমি এক্স-রে করে দেখছি, ওকে, ইট শুড বি এট দ্য সেন্টার, yes, it should be at the hypogastrum region, ভাবো if it is at the lumbar region, কত দূর চলে গেছে, abnormality it is present there, then I can understand, okay, মানে perforation হয়ে গেছে, okay। If it has perforated, what will you do? পারফোরেট করে ভিতরে চলে গেছে, অ্যাবডোমেন ক্যাভিটিতে আছে কপারটি, কি করতে হবে? বের করে দিতে হবে না? হবে না? হবে। Copperty, it is, I told you, no, it is an irritant. It will cause adhesion, it will cause omental adhesion, it can cause perforation of gut, okay, so we will have to take it out. We should do a laparoscopy or laparotomy, and we will locate the copperty and we will take the copperty out, ঠিক আছে? তোমাদের ইএনটি পিডিয়াট্রিক্স না সার্জারিতে একটা কোশ্চেন আসতে পারে, ওকে, there are small batteries, no, lead batteries, ছোট ছোট lead batteries হয়, if a kid, if it swallows the lead battery, what will you do? Option A,
You can wait for 6 hours. Option B, remove as soon as possible. Option C, you do an you can wait for 24 hours. What will be the option? Why? Lead also causes lead poisoning hobe, it will also cause perforation. Likewise, this is also the same. You will have to remove it as soon as possible. Sir, if the thread is coiled inside? If the thread is coiled inside, we need not do anything. We will ask her, মানে কপারটি ভিতরেই আছে, তোমার কিছু অসুবিধা আছে, তোমাকে রিমুভ করতে হবে না? if she says না আমাকে রিমুভ করতে হবে, থ্রেডটা আমার বাইরে লাগবে. Some people are not comfortable, some people are comfortable. According to her wish, you can keep it inside or you can remove it. Okay. Okay. Copper T এর failure rate কত? It is 0.06 Pearl index. Okay. For Mirena it is 0.1, but still it has 0.6. If there is pregnancy, যদি copper T ভিতরে আছে, তারপরেও pregnant হয়ে গেছে because of the failure rate, how will you manage? বাচ্চা ভিতরে আছে, বাচ্চা হচ্ছে, what will you do? Will you abort the baby or will you let it go with copper T? Small conception তো. You will counsel the mother. Okay, copper T ভিতরে মানে খুব rare, it is a rarest complication. Usually it doesn't happen, but still you have got pregnant, conceive হয়ে গেছো. There are risk. Copper T থাকছে, তার জন্য তোমার বাচ্চার ইনফেকশন হতে পারে. There can be PRN, there can be preterm delivery, there can be IUGR, there can be chorioamnionitis, এগুলো হতে পারে. You will tell her. And if I try to expel the copper T out, there is chance of abortion. You give it in her hand. Now what you want to do? You want to keep the baby or you want the copper T to take it out. If the mother wishes to conceive, she will conceive with the copper T. Okay. If she doesn't want to continue the pregnancy, we will expel it out. Understood? Simple? আর কিছু ডাউটস আছে? BBL? ইনফেকশন হতে পারে. ওকে, দ্যার ইজ সামথিং কল্ড কোরিওআমনিওনিটিস. অ্যামনিয়ন কোরিয়ন দুটো লেয়ার আছে, ওর দুটোর ইনফেকশন হতে পারে. প্রিটার্ম ডেলিভারি হতে পারে, অবর্শন হতে পারে, IUGR হতে পারে.